if we go back to our 5 key elements, of course with the arrival of the internet we saw a decline in the visitors of our leather bars. What has changed and what still is the same? What has stayed the same is our love for masculinity and for the male body, for the male physique. That masculinity is actually still a reaction to society's heteronormative framework, which still presents gay men as more effeminate and not very masculine. I mean, how many role models these days for gay men can you name that don't go around screaming on your television screen? So, masculinity still is a very important thing for leather men, and we still surround ourselves with images of masculinity. The pictures you've seen from Rob's gallery at the time are actually the same pictures we see here in the windows, or the shop window of current Club Church, which opened last year. So there hasn't been a change in that. And there still is talk about sexual roles like daddy, boy, slave, master. When it comes to the gear, there have been some changes. It's not all about leather anymore. There are also men into skin wear, men into army wear. We've got rubber, of course. So all these things are incorporated by the scene. The codes of the 70s, like the hanky code, which we saw on the painting by Claeys, isn't really used anymore. You can still buy gear which has color in it, but the hankies have been abandoned, and people don't wear their keys on their belt anymore. Only old school guys do that. When it comes to sex, there has also not been a lot of change. The ways we have sex still involve bondage, power exchange, and they're still about this journey of self-discovery, about roughness and toughness versus trust and confidence and nurturing. What we do see during leather history is that there are specific forms of sex which only become popular in certain periods of time. As I said, S&M grew in popularity during the 80s, but so did fist fucking. There are no porn stories. I've researched some porn magazines, porn stories. There is no mentioning of fist fucking in porn stories written before 1981. So that's when it crossed over the ocean and became popular here. The community is still very open. This leather community is very friendly towards older gay men. If you go out in the Leedwijsdwarsstraat, for example, to the Ark, as an older gay man, you will probably attract a lot of looks and people that kind of look like you're like, okay, old geezer, what are you doing here? While in the leather scene, age is a much more accepted concept. There is much more equality between the ages. Being an older leather man doesn't really mean that you are more or better experienced than, let's say, a 27-year-old leather man with a leather website. Yet the community is, as general society, more individualized. So it's not really that close group of the 70s anymore. It's more a whole network of individuals. Pieter, je hebt net een lezing gehouden over de geschiedenis eigenlijk een beetje van de leerscene in Amsterdam. Maar behalve dat je in de archieven bent gedoken, heb je ook veel mensen gesproken. Mm-hmm. Je zei onder andere dat je ook veel mensen hebt gesproken, oudere mensen, die nogal klaagden over het feit dat er zo weinig nog over was. Ja. Is dat terecht in jouw ogen als jonge 27-jarige leerman? Nee, absoluut niet. Nee. Ik vind dat we juist heel veel mogelijkheden hebben in Amsterdam met feesten en bars en heel veel mensen kunnen ontmoeten. Ik snap niet zo goed waarom die oudere mensen klagen dat er niks te beleven is. Als ik ieder weekend uit kan gaan en met eigenlijk 24 uur per dag online, offline seks kan hebben en alle fantasieën die ik heb waar kan maken. Maar hebben zij verteld wat ze dan missen bijvoorbeeld? Nee. Is het vooral geklaag? Nee, het is vooral geklaag vanaf de zijlijn. En als er iets is waar ik niet tegen kan, dan is het dat. Ja. Niet doen, klagen. Gewoon uitgaan en leuke lol hebben, toch? Waar ga je zo al dan uit? Waar vind jij wel jouw pleziertje, zeg maar? Behalve dan online natuurlijk. Maar is het een vraag waar ik seks heb? Of nee. Waar kun je tegenwoordig nog een beetje leuk leerfeesten vinden bijvoorbeeld? Want ik hoor het wel vaak dat mensen gaan naar Keulen, Berlijn. Maar Amsterdam loopt
vreselijk achter, zegt men. Men zegt dat wij achterlopen, maar we hebben natuurlijk al nog heel veel. De Argos blijft natuurlijk een trekpleister van internationale allure. Je hebt vorig jaar Club Church, die is opengegaan en die een soort paraplu is van allerlei verschillende fetishes en voorkeuren. En naar wat ik heb gehoord krijgen we in het najaar ook weer wat nieuwe initiatieven. Mijn generatie, een paar jaar ouder, zeg maar, die hoor ik wel zeg maar, rondom me heen vaak klagen over dat ze bijvoorbeeld geen zin meer hebben om naar Leather Pride te gaan. Omdat dat toch niet zo leuk meer was als vroeger. Ja, als die mensen het niet leuk vinden, dan moeten ze gewoon vooral niet komen. Leer is ook iets wat je prima binnen een relatie kan beleven met een partner. Je hoeft niet naar die feesten of naar die bars. Je moet daar voor mij of je kan er voor mij geven zoals jij dat wil. Ja. Ik bedoel, als ik met één website gewoon in 6 maanden meer dan 1000 bezoekers per maand kan trekken en uitgenodigd wordt in Amerika om daar een presentatie over te geven, dat vind ik echt heel veel. Dat had ik echt niet verwacht toen ik hiermee begon. Dat was ook meteen mijn laatste vraag, want je gaat naar Atlanta. Wat ga je daar doen? Ik ga proberen de mensen een presentatie te geven over de geschiedenis van de leather in Amsterdam. En ze daar ook nog eens wat informatie bij te geven over hoe ze bijvoorbeeld een project zoals dit zouden kunnen doen. En wat dat ook allemaal kan opleveren. Ik bedoel, dit project heeft deuren geopend en mij zoveel geleerd. Ik zou er echt een boek over kunnen schrijven. En als je nou naar Amerika gaat, krijg je dan ook subsidie van de VVV? Want er zal natuurlijk weer ontzettend veel mensen naar Amsterdam trekken, eindelijk uit Amerika. Nou, nee, ik betaal het allemaal zelf. En dat doe ik heel erg bewust, omdat... mensen vragen me soms wel eens van, laat je het niet sponsoren? Ja. En dan denk ik van, nee, ik blijf liever onafhankelijk, omdat ik dan natuurlijk volledig de regie behoud. En dat ik dan ook niet het risico loop dat ik achteraf te horen krijg van, nee, maar dat is het verhaal van dat bedrijf of van die persoon, weet je. Ja. Dus, en ik heb het er zeker voor over. Nou, succes. Dankjewel. Zet hem op. Zet Amsterdam weer op de kaart, zou ik zeggen. Ja, dat ga ik zeker doen. Okay. Jullie zijn nog niet van me af. But I think it's very special that ever since I started this project, that each and every person in the Amsterdam Leather community has said yes to any request I made about an interview or the use of material. The true greatness of Amsterdam's leather community lies in its ability to recognize and welcome young leathermen, be that on a personal level or be that in the context of a project like this, and provide them with help and guidance and in order for them to grow. And as long as this community keeps on doing that, it will exist, and we cannot talk about a decay or a desert or a non-existence of our Amsterdam Leather community. Thank you. How do you see your own part in the show? My own part in the show is basically, first of all, recording this story so that people will know what happened and that young people can get inspired from that so that they know where it all came from. I don't know how it's going to go. I absolutely don't know. I don't think it's going to go away though. I think there will always be men interested in leather and especially in all these masculine aspects of the fabric. I ask it because your icons are dead. Yeah. You say these are dead icons, and do you still have living icons in your map of gay leather Amsterdam? I have my personal icons. Not only in the sexual field, but I think what we lack at this moment is people who want to stand up, represent the community, educate people on leather, organize things.